ഹായ്, വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അടുത്ത നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം ഊർജിതമായിട്ട് തുടങ്ങി കാണും അല്ലേ? നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചൂട് കൂടും അല്ലേ? ഡേറ്റ് വന്നു, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. ജൂൺ 25, 26, 27 തീയതികളിലായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പഠനത്തിൽ ഒരു ഉഴപ്പും വിചാരിക്കരുത്. ഇത്രയും നാൾ ഉഴപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ഉഴപ്പുകൾ മാറ്റിവെക്കുക. ഇനി ഫുള്ളി ടൈം മുഴുവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. യാതൊരുവിധ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനും മറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റുകൾക്കും ഒന്നും പോകാതെ ഇനി 24 മണിക്കൂറും കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാകാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ. നമുക്കറിയാം, വളരെ വലിയൊരു സിലബസാണ്. ഈ സിലബസിൻ്റെ മിനിമം ഒരു 60% എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു JRF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ മുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പുതുമകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. UGC പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച്, UGC നെറ്റ് പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ CBT ബേസ്ഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി, അല്ല ഓൺലൈൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി അവർ പഴയ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. OMR ഷീറ്റിലേക്ക് അവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു പരിഷ്കാരം, ഞാൻ CSIRന് ഞാൻ ഒരു പരിഷ്കാരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ഒരു പുറകോട്ടൊരു നടത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ CSIR അത് നടപ്പാക്കിയില്ല. നമുക്കറിയാം, ഭൂരിപക്ഷം പേരും നമ്മളിപ്പോഴും OMR പരീക്ഷയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയും ആ ഒരു മോഡിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനെ അവരുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മോഡ് സ്വിച്ചിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കാരണം അവർ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിലും എഴുതാറുണ്ട്, പിന്നെ ആപ്പിലും പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പേപ്പർ മറിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മോഡ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മോഡിലേക്കുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്വിച്ചിങ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരം നമുക്കറിയാം, ഇനി മുതൽ PhD അഡ്മിഷൻ പോലും ഈ നെറ്റ് പരീക്ഷയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒരു പുതിയ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം FIUGP വരുന്നുണ്ട്, 4 ഇയർ UG പ്രോഗ്രാം. അപ്പം 4ാമത്തെ വർഷം ഡിഗ്രി UG പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കും നെറ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരീക്ഷയുടെ നിലവാരം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, 4 ഇയർ UG പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ തന്നെ കയറി വണ്ടി വിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പാസ്സായി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി തീർത്ത് പോവുക, കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള PG പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം UG പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വലിയ സിലബസ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും 2 ഇയർ PG, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് PG ചെയ്ത് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ പരിഷ്കാരം ഓർക്കുക. ഇനി PhD അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന് നെറ്റ് UGC നെറ്റ്, UGC SIR നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ PhD. ഓക്കെ, അപ്പം 3 ലെവലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസാണ്: JRF, ലെക്ചർഷിപ്പ്, അഡ്മിഷൻ ഫോർ PhD. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. പഠനത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഉഴപ്പുകളും ഇനി നടത്താൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഫോർമുലാസൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലംസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കുറയുന്നില്ല. CSIR പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരിക. അപ്പം പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകുമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കുറച്ചിലുണ്ടാകില്ല, കയറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ്.
നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലംസാണ് അല്ലേ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണത് പ്രയാസമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിന് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം they should define a system first and then they have to formulate the problem. So for defining the system they will take more time or more space, they will consume more space. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത്. So let us directly move into the problem. See the first one, a one-dimensional chain consists of a set of n rods each of length a. When stretched by a load, each rod can align parallel or perpendicular to the length of the chain. The energy of the rod is minus E when perpendicular to it. When the chain is in the thermal equilibrium at a temperature T, its average length is. See, I have a chain, one-dimensional chain, and this chain is consisting of rods. Okay. This chain is consisting of rods or link, okay, links. So each rod, there is n rods are there, and each rod is of a length a. And when this chain is stretched by a load, each rod can align either parallel to the length or perpendicular to the length of the chain. Okay, so these rods can align like this, either parallel, like this, either parallel or either perpendicular to the length of the chain, like this, like this. They will align like this, and each of the rod is having a length a. Each of the rod is having a length a. Okay, when stretched by a rod, load. Okay, and the energy of the rod is minus E when perpendicular to it. So when it is aligned perpendicular, its energy is minus E. Its energy is minus E. So when it is aligned parallel, its energy will be plus E. Obvious. So when the chain is in the thermal equilibrium at a temperature T, what is the average length? So we have to find the average length. Okay. So in the problems of statistical mechanics, you will mostly encounter with calculating the average length, average energies, average density, etc. So you should be able to calculate those average quantities. Okay. So what is the first thing that you have to you should note down what is given and what is being asked. Okay. So what is given? So what is the energy, isn't it? Energy when perpendicular. Energy when perpendicular. What is the energy? Minus E. And energy when parallel. What is that? Plus E. Plus E. Okay. So now I need to calculate the number of rods which are parallel and number of rods which are perpendicular. So I suppose n1 rods are parallel. N1 rods are parallel and N2 rods are perpendicular. N2 rods are perpendicular. So N1 number of rods are parallel and N2 number of rods are perpendicular. Okay. So that means N1 plus N2 will give you the total rods N. N1 plus N2 will be total N. Okay, that will be a constant. This is given. So we have to first find the partition function. So what is the partition function? Summation over I e raised to minus beta ei, isn't it? E raised to minus beta ei. So which is equal to e raised to minus beta into what are the first one? Perpendicular minus E plus e raised to minus beta into plus E. So the partition function is e raised to beta E, e raised to beta E plus e raised to minus beta E, e raised to beta E plus e raised to minus beta E. So we got the partition function
Z. So now next we have to calculate what? We have to calculate the probability for being in minus E. Probability for being in minus E state, that means, or probability for being in perpendicular state. So what is the probability? Probability is e raised to minus beta into minus E by Z, isn't it? So that is equal to e raised to beta E by Z, e raised to beta E by Z. And what is the probability for being in plus E state? Plus E state means it is in parallel state, isn't it? So what is that? E raised to minus beta E by Z, e raised to minus beta E by Z. Clear? So what is the average length then? What is the average length? So average length is equal to, see, N1 is in parallel, isn't it? N1 rods are parallel. So N1 into A. So then we will get parallel length. N1 into A into probability of probability in parallel plus N2 into A into probability in perpendicular state. N2 into A into perpendicular, isn't it? N2 is in perpendicular state and P of E is in P of minus E in perpendicular state. Okay. So N1A into P of E plus N2A into P of minus E. Is it clear? So substitute the things. So what is that? N1 into A into, what is P of E? P of E is e raised to minus beta E divided by, what is Z? E raised to beta E plus e raised to minus beta E plus N2 into A into e raised to beta E divided by e raised to beta E plus e raised to minus beta E. E raised to minus beta E. Clear? So what will you get? We will get N1A e raised to minus beta E plus N2A e raised to beta E divided by e raised to beta E plus e raised to beta E plus e raised to minus beta E. So you got the average length. So you got the average length, isn't it? So this is the average length. But in the options, they have given like this. The first option is like this. First option is NA by 2. NA by 2. Second is NA. Third one is NA by 1 plus e raised to minus 2e by kBt. 2e by kBt. And the fourth one is Na into 1 plus e raised to minus 2e by kBt. 2e by kBt. So these are the four options. So we got this. So N1A into e raised to minus beta E plus N2A into e raised to beta E divided by Z, e raised to beta E plus e raised to minus beta E. Okay. So also in the question it is given energy of the rod is minus E when perpendicular to it. They have not mentioned about the parallel ones. They have not mentioned anything about the parallel links. So we can assume that. The probability of being in minus E state is very much greater than probability of being in plus E state. That means probability of being in perpendicular state. Probability of being in perpendicular state is very much greater than probability of being in parallel state. Okay, we are assuming that because it is in the question. So P of minus E is very much greater than P of E. So that I can say that since the probability is very much greater, I can say that most of the links are in perpendicular state. Most of the links are in perpendicular state. So that N2 is approximately equal to N and N1 is approximately equal to 0.
N1 is approximately equal to 0. Clear? So N2 is approximately equal to N, and N1 is approximately equal to 0. So since it is the case, so I can since that is the case, I can say, so since this is the case, now I can write the average length as, now I can write the average length as L is equal to, N1 is approximately equal to 0. So that N2A e raised to beta e divided by e raised to beta e plus e raised to minus beta e. E raised to minus beta e. Isn't it? So what is N2? What is N2? N2 is N, isn't it? So it is N into capital N into A e raised to beta e divided by e raised to beta e plus e raised to minus beta e. So if I divide numerator and denominator with e raised to beta e, so then I will get average length as Na divided by 1 plus e raised to minus 2 beta e. So what is beta? Beta is 1 by kBt. Substitute it. So that is equal to Na divided by 1 plus e raised to minus 2 e divided by kBt. Minus 2e by kBt. So what is the answer? So it is C option, isn't it? So Na divided by 1 plus e raised to minus 2e by kBt. So that is the answer. So we calculated the partition function, and from the partition function we calculated the probabilities. Both probabilities we calculated for being in perpendicular and being in parallel state, and we calculated the average lengths. So average length is N1 into A into P of E plus N2 into A into P of minus E, and we substituted and we got the average lengths. And from the question we understood that, and from the options also we understood that the probability of being in minus E state is very much greater than probability of being in plus E state. Probability of being in perpendicular state is very much greater than probability of being in parallel state. So N2 is approximately equal to N, and N1 is equal to 0, and we substituted it, and we just done some mathematics, and we got average length as Na divided by 1 plus e raised to minus 2e by kBt. Is it clear? So we should be able to write the partition function of any system which is given. So from that partition function, it is very easy to calculate the average lengths. I hope this is very clear to you and you have understood this. Okay. And now let us move into the next one. അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജൂണിലെ പരീക്ഷ ഇങ്ങടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂണിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ വരുന്ന 14-ാം തീയതി, മെയ് മാസം 14-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 9 മണിക്ക്, രാത്രി 9 മണിക്ക് നമ്മളൊരു ലൈവ് സെഷനുമായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുമായിട്ടത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, മെയ് മാസം 14-ാം തീയതി രാത്രി 9 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിയും. രാത്രി സമയമാണ്, നമുക്കൊരു ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റിലും ഉണ്ടാവും, ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസും കുറേ പോയിന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് സീ യു ദെൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. The free energy of the gas of n particles in a volume V and a temperature T is F is equal to n kBt log A0 V kBt power 5/2 by n, where A0 is a constant and a kB denotes the Boltzmann constant. The internal energy of the gas is. So you are given the free energy, and from that free energy
You have to calculate the internal energy of the system, internal energy of the gas. Okay, so now what is the given? F is equal to the free energy. F is equal to what is that? N kBT log A0 into V into kBT power 5 by 2, isn't it? kBT power 5 by 2 by N. kBT power 5 by 2 by N. And we know what is F. The free energy F is equal to from the thermodynamic relations, F is equal to U minus Ts. F is equal to U minus Ts, isn't it? So from the Maxwell's relation, you can derive all these things. So U is equal to what? U is equal to F plus Ts. So we have to calculate this internal energy, isn't it? So U is equal to F plus Ts. So what is dF? So dF is equal to minus S dt. dF is equal to minus S dt minus S dt minus PdV, isn't it? U is equal to PV, isn't it? So minus PdV. dF is equal to minus S dt minus PdV. So if I dou F by dou T, if I differentiate the free energy with respect to time, so dou F by dou T at a constant volume. So dou F by dou T at a constant volume. Dou F by dou T at a constant volume. So dV is equal to 0. Dou F by dou T will be equal to minus S. So dou F by dou T is equal to minus S. Okay. So dou F by dou T at a constant volume is equal to minus S, or you will get S is equal to minus dou F by dou T at a constant volume. S is equal to minus dou F by dou T at a constant volume. So therefore U is equal to, so substitute it here. So I am substituting it here. So U is equal to F minus T into F minus T into dou F by dou T at a constant volume. So dou F by dou T at a constant volume. So U is equal to, so you got U is equal to F minus T into dou F by dou T at a constant volume. Okay. So see I have the free energy given N kBT log A0 B kBT power 5 by 2 by N, and I am writing it as F is equal to N kBT log. See, A0 is a constant, volume is a constant, kBT is a KB is a constant, N is a constant. So all these constants I am taking it as some C into T power 5 by 2. Any problems? No. So that I can save my time. So C, where C is equal to some A0V into KB power 5 by 2 by V. Sorry, by N, isn't it? So by N. So A0 into V, A0 into V, KB power 5 by 2 by N. See, I have named it as a constant. So F is equal to NKBT log CT power 5 by 2. So what is dou F by dou T? What is dou F by dou T at a constant volume? So since there is no volume term here, so what is dou F by dou T? So dou F by dou T is equal to NKB. You have to apply product rule, isn't it? So NKB log CT power 5 by 2 plus NKBT into 1 by C T raised to 5 by 2. 1 by C T raised to 5 by 2 into this one C into differential of that. It will be 5 by 2 into T raised to 5 by 2 minus 1. It is T raised to 3 by 2. T raised to 3 by 2. Isn't it? So, what is that? Let it remain. Let it be there. So, see here U is equal to T into dou F by dou T.
So just multiply this with the t. So t into dou f by dou t to constant volume is equal to n kb t log ct power 5 by 2. Ct power 5 by 2 plus n kb t square into n kb t square into c and c cancels, isn't it? N kb t square into 5 by 2 t raised to 3 by 2 by t raised to 5 by 2. T raised to 5 by 2. Now let us simplify that. What is n kb t log ct power 5 by 2? It is f, isn't it? So t into dou f by dou t of a constant volume is equal to f plus what is that? N kb t square into 5 by 2. So it is a 5 by 2 n kb. It will be there into t square t raised to 3 by 2. It will be t raised to 7 by 2. T raised to 7 by 2 in minus t raised to 7 by 2 minus 5 by 2, isn't it? 7 by 2 minus 5 by 2 is 2 by 2, 1. So n kbt. So 5 by 2 n kbt. So t into dou f by dou t at a constant volume is equal to f plus 5 by 2 kbt. So if you substitute for u is equal to what? U is equal to f minus t into so f minus minus 5 by 2 kbt minus, isn't it? Minus 5 by 2 n kbt. 5 by 2 n kbt. So f and f cancels, and what is that u? U is equal to minus 5 by 2 n kbt. So you got u is equal to minus 5 by 2 n kbt. Clear? So you got the value of internal energy. So from the relation of a free energy, so we know what is the relation between free energy and internal energy. F is equal to u minus ts, and u is equal to pv. And if you take the derivative, df is equal to minus sdt minus pdv. So this is this negative comes as volume increases, pressure decreases, isn't it? So minus pdv. So if you take dou f by dou t at a constant volume, dv will be 0. So it will be minus s, and s is equal to minus dou f by dou t, and I substituted it here. So f minus t into dou f by dou t at a constant volume will be u, and I differentiated f with respect to t, and then I multiplied it with the t so that I could get t into dou f by dou t, and I substituted, and I got u is equal to minus 5 by 2 n kbt. Is it clear? So you should be well aware with all the thermodynamic relations. You should understand and you should by heart all the thermodynamic relations and also the Maxwell's relations in thermodynamics. Okay, very very important. You should by heart. Okay, very very important thing. So I hope this is very clear to you, and let us move into the next one. A closed system having three non-degenerate energy levels with energies E is equal to 0 plus or minus C is at a temperature T. For E is equal to 2 kBT, the probability of finding the system in the state with the energy E is equal to 0 is. See, we have a system with three non-degenerate energy levels. So one is 0, and one is plus C, and the other is minus E. And this system is in a temperature bath at a constant temperature T. And for E is given is a 2 kBT. What is the probability of finding the system in the state with the energy E is equal to 0? So let us calculate the probability. So see, what is the system? See, I have three non-degenerate energy levels. One is at 0, one is plus C, and another is minus E. Another is minus E, isn't it? So this is at a temperature T. This is at a temperature T. So since it is at a temperature T, and since I have three systems, so we have to write the partition function first. So Z is equal to summation over I e raised to minus beta ei. So substitute it. Z is equal to first one, e raised to minus beta into ei is 0 plus e raised to minus beta into plus e plus e raised to minus beta into minus e. So what is that? This is e raised to 0, 1 plus
e raised to minus beta e plus e raised to beta e. 1 plus e raised to minus beta e plus e raised to minus beta e. Okay, so see, I am just doing some mathematical manipulations. So 1 plus 2 into e raised to minus beta e plus e raised to beta e by 2. See, I am writing it like this. So 1 plus 2 into e raised to beta e plus e raised to minus beta e by 2. So what is this? E raised to x plus e raised to minus x by 2. It is cos hx. So what is this? This is 1 plus 2 cos h beta e. So 1 plus 2 cos h beta e. So I got the partition function 1 plus 2 cos h beta e. So now I have to calculate the probability for finding the particle in E is equal to 0 state. Okay, so now let us find the particle. So probability at E is equal to 0. Probability at E is equal to 0 is e raised to minus beta into 0 by z. Is it not? So what is that? 1 by 1 plus 2 cos h beta e. 1 by 1 plus 2 cos h beta e. So what is beta? Substitute for beta. So this is 1 by 1 plus 2 cos h. Beta is 1 by kbt, isn't it? So E by kbt. E by kbt. Substitute for E. What is E? E is equal to 2 kbt. So given 2 kbt. So substitute for that. So probability at E is equal to 0 is equal to 1 by 1 plus 2 cos h 2 kbt by kbt. 2 kbt by kbt. So kbt and kbt cancels, and what will you get? It is equal to 1 by 1 plus 2 cos h 2. So 1 by 1 plus 2 cos h 2. Clear? So we simply calculated the partition function, and now we calculated the probability for finding the particle at E is equal to 0. So they can ask you the combined probability. So probabilities are multiplicative, that all you know. Combine the probabilities or the probability for being in a particular state, anything they can ask. So learn to write the partition function and learn to calculate all the parameters that are free energy, internal energy, average value, anything that is being asked. Okay, so I hope you have understood this, and I believe this video is very helpful for you, and I invite you to that webinar which is going to be conducted on 14th May at 9 p.m. Don't forget to register. Bye bye. Thank you.